Hi friends, வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் தான் உங்களுக்கு ஷெஃப். இன்னைக்கு பார்க்க போறது chilli garlic lotus stem. தேவையான ingredients பார்க்கலாமா? Preparation start பண்ணலாமா? 1 cup lotus stem, 1 cup cornflour, 1 spoon salt. இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு mix பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நல்லா mix பண்ணியாச்சு. deep fry பண்ணனும். இப்போ வந்து இத fry பண்ணலாமா? நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு फ्रेंड्स. இப்போ வந்து வெளிய எடுத்துறலாம். இப்போ வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ஆயில் ஊத்தணும். இப்போ வந்து ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு. garlic உள்ள போட்டுறலாம். garlic 2 minutes ஃப்ரை ஆகணும். Next ginger add பண்ணனும். Next chilli. Next capsicum. Half spoon salt. Red chili sauce, half spoon soya sauce, cornflour mixture add பண்ணனும். அப்படியே டாஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், நெக்ஸ்ட் ஃப்ரை பண்ண ஸ்டெம் உள்ள போட்டுடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு फ्रेंड्स. இப்போ வந்து பிளேட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஃபைனலா டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நான் இத டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறேன். நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்கு. நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஷேர் பண்ணுங்க. சோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பை.